I, on behalf of 5 major organizations within the Tibetan community, would like to thank all the speakers, especially our own former Senator Consiglo Gineno. And I'm so honored to see former Senator here today with us, and he has been supporting us for the last 30 years. And as he commit today, he would like to support all of us all his life. So Tenzin, 이제도 가라도 땅이 망보지 어래 이내 가 원디분이 안에 만도 소 요즘 숨직도 샤예 아니 방보들라 아니 김제 방보들 가리라나 당다 딱 여자랑 가라도 아니 별라이나 아니 롭도 돌아 아니 그러도 야마기 걸어 말합치지 않네 군도에는 또 갔다 파마냐 뭐 카데네 안에 가서 바기 머링 로가를 샤데 어디랑 가라도 딱 타치도 안 나가도 뭐해 아니 원도 야마숑라 가도 어디 안에 근데 니와디나 안에 가라도 안에 벤저 군대 쭉지 봐 저다 안에 되게 잡지 봐 용서 안에 로드 땅거 열라니 어디 안에 경제 안에 수파디 안에 의가 농매 라서 제발 잡죠 난 뭐열라니 언제 가서 안에 또 경제 숨대 어떻게 샤예 안에 담아달라다 안에 말하고 안에 잠그려 놓지 어째 틀어 땜벌다 안에 별랑도 요도 도와게 mellam이 안에 단다 가라도 안에 네 레게들 안에 냠축다 가다 안에 가라도 잡존당이 안에 소과 독지 정말 안에 님 학관님 도지 나를 줘야 안에 멍보이나 안에 달로지 보지 말해 니만 로디나 안에 다 소과 정도 나가라 안에 무티 정가랑도 로과 나가요 그래 안에 멍보이나 안에 온도 나고 나를 줘야 해 Hello! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Hong Kong! Free Hong Kong! Free Hong Kong! Free Southern Mongolia! Free Southern Mongolia! Free Southern Mongolia! Hello! Firstly, everyone, so I want to say a few words on behalf of my team. So please give me a few minutes. Tomorrow from Ottawa, we are starting the 4th Peace Rally Marathon for Tibet. So first I want to introduce my team, Pema Kunga, Kalden Wangchuk, Kunsang Dechen, and Dechen Wangdi. And Dawa, he is in Ottawa, and myself, Tenzin Shedup.
Last year we covered 1,300 kilometers from Toronto to Montreal via Ottawa and back to Toronto. But this time, unfortunately, we are very limited leave. But still we are trying to cover the 400 kilometers in this short period. If you see in our banner and the flyers, we have three major demands to the Canadian government and to the international community. The first, shut down the forced Chinese boarding school in Tibet and unconditional release of 11 Panchen Lama and other political prisoners. And the third, support to the resumption of the Sino-Tibet dialogue and returns of His Holiness the 14th Dalai Lama to Tibet. Through this run, we try to bring the awareness to the people of Canada and to the politicians about the genocide, torture, and the cultural destruction happening inside the Tibet, and to Uyghur people and dominating, dictating torture towards Hong Kong, Taiwan, Vietnam. We're standing together with you all, sending a clear message to CCP regime that we will never give up. We will continue to resist and stand stronger to be the voice of our voiceless brother and sister. So gentlemen, never wait on perfect condition for success to be happen. It is our moral responsibility to stand for our brother and sister. For that, we have to be work together. Our leader have to be work together. On that way, we have to be fight together. Free Tibet, free Hong Kong, free Uyghur, free Southern Mongolia. Thank you so much.